Hello, good afternoon, students. Jai Sanskar. Now we are going to learn about the absorption of water by soil. So, you know that water is not working as સેમ એઝ ઓલ ટાઈપ ઓફ સોઇલ. બધી ટાઈપના સોઇલમાં વોટર છે એક સરખું કામ કરતી નથી. યુ નો દેટ ઇન અ સેન્ડી સોઇલમાં વોટર છે એ જલ્દી સુકાઈ જાય છે, જલ્દી પર્ક્યુલેટ થઈ જાય છે. વેરેઝ ઇન ધ ક્લેલી સોઇલમાં એવું થતું નથી. ઇન ધ ક્લેલી સોઇલ ઇટ રિમેન્સ એઝ ઇટ ઇઝ ફોર મચ ટાઈમ. So all the different type of soil has different absorption level of the water. So in this point we are going to learn about that. See, આપણે કઈ રીતે ડિસાઇડ કરી શકીએ કે આપણે સેન્ડી સોઇલમાં જે ક્રોપ છે એ ઉગાડવો, ક્લે સોઇલમાં ઉગાડવો કે લૂમી સોઇલમાં ઉગાડવો, એ કઈ રીતે ડિસાઇડ કરી શકીએ? તો કે જે સોઇલ વધારે ને વધારે પાણીને રાખી શકે, પોતાની અંદર વોટરને એબ્ઝોર્બ કરી શકે અને હોલ્ડ કરી શકે, એ ટાઈપની સોઇલ આપણા માટે બેસ્ટ છે પ્લાન્ટ કલ્ટિવેશન માટે, બિકોઝ પ્લાન્ટ નીડેડ વોટર ફોર મચ ટાઈમ. સો લેટ્સ રીડ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. Do all the soil absorb water to the same extent? No. Let us find out. So let's see. By performing an activity 9.6, we are going to learn about this. Take a plastic funnel. What is plastic funnel? The plastic funnel is like this. So this is a plastic funnel. Funnel means gurney. You can see in the picture at 102. Take your books. Always keep your book with yourself whenever the lesson is going to be explained. So this is the funnel. Funnel means gurney. Fold and place it as shown in the figure. હવે એને એ રીતે ફોલ્ડ કરી ટેક ધ ફિલ્ટર પેપર. હવે એક તમે ફનલ તો લઈ લીધી. નાવ ટેક અ ફિલ્ટર પેપર લઈ લ્યો એન્ડ દેન એને ફોલ્ડ કરો એઝ શોન ઇન ધ ફિગર. એ જ ફનલના શેપમાં જ તમારે એને ફોલ્ડ કરવાની. નાવ લેટ્સ સી વોટ ટુ ડુ. Place it in shown in figures 9.7. Weigh 50 gram of dry powdered soil and pour it into the funnel. Now what you need to do, 50 gram જેટલી soil લ્યો dry powder ના ફોર્મમાં and add it into it through the funnelથી એમાં એડ કરો. Measure a certain amount of water in a measuring cylinder and pour it and drop it by drop the soil. હવે ડ્રોપરથી ડ્રોપ કરી અને ટીપું પાડીને એ સોઇલમાં તમે એને વોટર ડ્રોપ કરાવો. You can use the dropper for this purpose. Do not let all the water fall off one spot. એકી સાથે બધું પાણી નાખી દેવાનું નહીં. Just pour the water slowly by the dropping method. Pour water all over the soil. Keep pouring water till the starts dripping. Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount of started with. Now what you need to do, see, તમે અહીંયા એક ફનલ લીધી, એની અંદર એક ફિલ્ટર પેપર રાખ્યું, એની અંદર તમે થોડી સોઇલ નાખી. સપોઝ દેટ ઇટ વોઝ અ સેન્ડી સોઇલ. એ હતી સેન્ડી સોઇલ. સેન્ડી સોઇલમાં તમે ડ્રોપરની મદદથી પાણી નાખો છો. હવે તમે હિયર યુ આર પોરિંગ વોટર. વોટ હેપન આફ્ટર યુ આર કન્ટિન્યુઅસલી પોરિંગ અ વોટર, આફ્ટર સમ ટાઈમ ધ વોટર ઇઝ સ્ટાર્ટેડ ફોલિંગ ફ્રોમ ક્રોસિંગ દેટ સોઇલ. એ સોઇલને ક્રોસ કરીને પાણી છે એ નીચે ડ્રોપ પડવા માંડશે. ત્યાં સુધી આપણે પાણી નાખવાનું છે. એન્ડ This is the amount of water retained by the soil. Record your results in your notebook in the following manners. See, now when you finally notice that suppose that 50 gram of soil and you have taken 10 ml of water. When you add the 10 ml of water into the 50 gram soil, so what happened, water is retained 5 gram by the soil and 5 gram is just drained out here down. માની લો કે તમે 50 ગ્રામ રેતીમાં 10 ml વોટર નાખ્યું, તેમાંથી 5 જ ml પાછું નીકળ્યું, તો 5 ml ઇઝ ઓબ્ઝર્વડ બાય ધ સોઇલ. બાકીનું 5 ml છે એ સોઇલ ઓબ્ઝર્વ
કરી ગઈ. To understand this betterly, let us take an example. Weight of soil. How to find the percentage of water absorbed? આપણે આના ઉપરથી એક ફોર્મ્યુલા તૈયાર કરી શકીએ. We can calculate this into the formulate form. So what you need to do, you need to write down this details, like weight of soil 50 gram, initial volume of water in the measuring cylinder U ml, then final volume V ml, volume of water absorbed by the soil U minus V ml, weight of water absorbed by the soil G gram, then percentage of water absorbed by U minus V divided by 50 into 100. Repeat this activity with the different soil sample. Would you get the same result for all samples? No. Discuss the result with your friends and answer the following questions. See, let me explain this again. Take a beaker, તમે એક નાનું એવું બીકર લ્યો, then put a funnel on it, એના ઉપર ગળણી નાખો, એના ઉપર એક શંકુ આકારનું like a cone shape એક filter paper મૂકો. Now on this filter paper put some soil, like first of all you have start with the sandy soil તમે એમાં નાખી. What happened? એમને રહેશે, એમાંથી નીકળશે નહીં. Then you start dropping waterને ડ્રોપ કરવાનું ચાલુ કરો. Suppose that you have dropped 10 ml of water, then 5 ml of water is drained out. નીચે 5 ml જેટલું પડી ગયું છે, 5 ml જેટલું રેતીમાં છે, sandy સોઇલમાં જ છે. Then what happened? See, the 5 ml is the V, that is final weight, final volume, and the 5 ml which is just absorbed by the soil, sandy soil, is U. Okay, so now it also affect the weight of that sandy soil. See, sandy soil na weight માં બી થોડો ફેર પડી ગયો હશે. So first of all, when the initial is 50 gram and after absorbing of water it becomes little heavier. So the initial is U and the final is V. અને તમે એનું પર્સન્ટેજ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકશો? સો પર્સન્ટેજ ઓફ વોટર એબ્ઝોર્બ બાય U is what? U is 10 ml, then minus 5 જે બચેલું હતું એ મલ્ટીપ્લાય બાય 100, અને કેટલી રેતીમાં એ કરેલું હતું સેન્ડી સોઇલમાં તો કે 50. સો યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ ધ એબ્ઝોર્બ્ડ વોટર ઇન અ પર્સન્ટેજ લાઇક this. You can perform this activity with the clay soil and loamy soil also, and you will get different results. So out of that, let us solve some question. The first question is, which soil would have highest percolation rate? That is sandy soil. Percolation એટલે જે પાણીને વધારે ને વધારે જવા દઈએ છે. So the sandy soil has the highest percolation rate. Which soil have least lowest percolation rate? This is clay soil, કેમ કે એ પોતાની અંદરથી એટલી ઇઝીલી ડ્રેન થવા દેતી નથી. Bujo heard from the neighbor that 8 to 10 days after the rain the level of water in a pond well rise. Which type of soil will allow water to reach a well faster and greater amount? Bujo has heard from his neighborhood that after 8 or 10 days the water level in the pond, river and their tube wells is increased automatically. So Buju is confused that what kind of sand is present in that soil, so that it will allow that water to accumulate and come out from it. Of course it is a sandy soil and mostly it is a loamy soil. Which type of soil retains highest amount of water? Clay soil. And which retains less? Sandy soil. Can you suggest any method to let more rainwater percolate and reach through the water ground? Of course you can dig it well, and the method you can calculate by yourself. You need to do this by yourself. So what do you learn from this lesson? We have learned from this lesson that જો આપણે percentage of water absorbed by any soil જાણવું હોય તો there is a formula like this. First of all, you just weight the soilનો કેટલો વજન છે એ લખો. Then initial volume is U, final volume V. Volume of water absorbed by soil, that is water. So how do you find this? U minus V. Suppose that this is a 10 and this is a 5, so ml will be 5. Similarly, the weight of water, V minus U in a gram. Now percentage, that is U minus V, we have calculated it as 5.
and divided by 50 multiply by 100. So if you can calculate such a sums. So here the 9.6 is over.